Hi, hello all. Welcome to Adonai Master தமிழ் tutorial channel. ஆக்சுவலாக இந்த வீடியோ மற்றும் வர இருக்கிற அடுத்தடுத்த மற்ற வீடியோக்கள் எல்லாமே people who are interested in DevOps and preparing for AZ400 certification examக்கு இது really ஒரு good guidance and reference மெட்டீரியலாக இருக்குங்கிறதுல எந்த மாற்றமும் கிடையாது. Let's jump into the subject. Once again, welcome to Adonai Master Technology Tamil tutorial. These all are the modules we will be covering in this video. Introduction to DevOps, choose the right project, describe team structures, check your knowledge, and summary. ஒரு DevOps engineer என்னென்ன ரோல் ப்ளே பண்ணணும்னு பார்க்கலாம். இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மேனேஜ்மெண்ட், இதில் சர்வர்ஸ், நெட்வொர்க் அண்ட் ஆன்-premise செட்டப் என்விரான்மெண்ட் இது எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கும். கிளவுட் டெப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட், இது கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் கான்செப்ட்ஸ் அண்ட் Azure கிளவுட் டெக்னாலஜி அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸ்டப்ஸ் கொஞ்சம் ஃபெமிலியராக தெரிஞ்சிருந்திருக்கணும். The next one, CI/CD மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ஆட்டோமேஷன், continuous integration and continuous deployment சொல்லுவோம், CI/CD. ஸோ ஆட்டோமேஷன் இங்கே ரெஃபர் பண்ணுறது infrastructure as a code, nothing but Terraform and ARF template. இது தெரிஞ்சிருக்கணும். The next one, performance monitoring and writing document as per the project requirements. ஒரு DevOps engineers கோர்ஸ் பண்றதுக்கு முன்ன என்ன எலிஜிபிள் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ AZ900, அதாவது Azure Fundamentals Cloud Computing Concepts தெரிஞ்சிருக்கணும். The next one, AZ104 or AZ204, அதாவது Azure Administration or Azure Development. இந்த ரெண்டுல ஏதாவது ஒரு ஏரியால ப்ரூவன் நாலேஜ் கண்டிப்பா இருப்பாங்க. ஸோ த நெக்ஸ்ட் ஒன், வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் அண்ட் ஏஜைல் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிள் கண்டிப்பா அந்த கான்செப்ட்ஸ் அண்ட் பிரின்சிபிள் தெரிஞ்சிருப்பாங்க. இதுதான் AZ400 Azure DevOps சர்டிஃபிகேஷனுடைய பார்ட். இந்த Azure DevOps எக்ஸ்பர்ட் சர்டிஃபிகேட்டுக்கு என்ன எலிஜிபிள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இந்த ரெண்டு அசோசியேட் சர்டிஃபிகேட்ல ஏதாவது ஒரு சர்டிஃபிகேட் கண்டிப்பா பண்ணியிருக்கணும். அதாவது AZ104 Azure Administrator or AZ204 Azure Developer. And additionally, the Azure Fundamental AZ900 is an optional certificate for the beginners. இந்த ஆப்ஷனல் சர்டிஃபிகேட்டை நீங்க பண்ணிட்டும் அசோசியேட் சர்டிஃபிகேட்டுக்கு போகலாம், அல்லது நீங்க டைரக்டா அசோசியேட் சர்டிஃபிகேட் முடிச்சுட்டு டெவாப்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் சர்டிஃபிகேட்டுக்கும் போகலாம். இதுதான் AZ400 சிலபஸ் ஸ்கில்ஸ் வெயிட்டேஜ். அதாவது எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல கேட்கக்கூடிய கொஸ்டினோட வெயிட்டேஜ் இங்க பார்க்கலாம். There are 5 domain areas. First one, conveyor process and communications. இதுல இருந்து 13% of questions கேட்கலாம். Design and implement source control, இதுல இருந்து 19%. Design and implement build and release pipelines, இதுல இருந்து 42% question கேட்கலாம். Develop a security and compliance plan, இதுல இருந்து 14% of questions கேட்பாங்க.
implement and instrumentation strategy. இதுல இந்த 13% of questions கேட்கலாம். What is DevOps? DevOps stand for development and operation, and also which provides best quality of products, continuous service delivery. Basically, DevOps methodology வந்து extension of agile principle concepts கூட சொல்லலாம். So DevOps is nothing but development and IT operation, and which includes quality assurance. DevOps lifecycle. DevOps எப்படியும் describe பண்ணலாம். DevOps is the union of people, process, and products to enable continuous delivery of value to our end users. These are the 7 steps of DevOps lifecycle. ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம். Continuous development, code continuously develop பண்றது. The next stage is ongoing merging of the code, அதாவது continuous integration. And the next stage is testing of the code, அதாவது continuous testing. And the next stage is continuous deployment. The next one is continuous monitoring. And the next stage is continually we are getting the product feedback. And the next one, continuous operations. So ஒரு DevOps life cycleங்கிறது இப்படிதான் இருக்கும். Check your knowledge. நம்ம knowledge check பண்ணிக்கலாம். Which of the following choices best describes DevOps? So the correct answer is DevOps is the union of people, process, and products to enable continuous delivery of value to our end users. This is the correct answer. According to Donovan Brown, DevOps is the union of people, process, and products to enable continuous delivery of the value to our end users. The next question, which of the following choices drives the ongoing merging and testing of the code that leads to finding defects early? The correct answer, continuous integration. So the continuous integration drives the ongoing merging and testing of the code, which leads to finding defects early. Yes. The next question, which of the following choices is a practice that enables the automated creation of environments? The correct answer, infrastructure as code, IAC, is a practice that enables the automation and validation of the creation and tear down of environments to help with delivering secure and stable application hosting platforms. Choose the right project. அதாவது DevOps ப்ராஜெக்டை சூஸ் பண்றதுல there are 2 types of projects நம்ம define பண்ணலாம். The one is greenfield, the next one is brownfield. What is greenfield? Greenfield software projects develop in a totally new environment, whereas brownfield software projects develop in the immediate presence of existing software applications or systems. Say for example, the greenfield example எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா, புதுசா ஒரு நியூ லேண்ட் வாங்குறோம், அது நம்ம வீடு கட்டுறதுக்கு பிளான் பண்றோம். ஸோ செங்கல், சிமெண்ட் எல்லாமே புதுசா ஃப்ரம் த ஸ்கிராச்ல இருந்து நம்ம வந்து பிளான் பண்ணுறோம். எவ்ரி திங்ஸ் இன் நியூ, டோட்டலி இட்ஸ் நியூ என்விரான்மெண்ட். இதுதான் எக்ஸாம்பிள் பார்த்த கிரீன்ஃபீல்டு. ஸோ ப்ரௌன்ஃபீல்டு, இந்த ப்ரௌன்ஃபீல்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி இது வந்து ஒரு எக்ஸிஸ்டிங் வீடு,
எடுத்துக்கோங்க. எக்ஸிஸ்டிங் வீடு ஆல்ரெடி வீடு இருக்கு. அதை நம்ம ரீபில்ட் பண்றோம் ஆர் எக்ஸ்டெண்ட் பண்றோம். ஸோ that is the example for the brownfield projects. There are two systems வந்து DevOpsல யூஸ் பண்ணப்படுது. Systems of record and systems of engagement. So system of record is centralized and it is managed by the IT team in the warehouse. So the on-prem setupல system of record are managed by the IT team. And system of engagement வந்து பார்த்தீங்கன்னா it's are decentralized. Basically, these are built for the frontline team, அதாவது end user அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம். For example of system of engagement, so the web interface and mobiles and chat. இது எல்லாமே example of system of engagement. And system of record example, CRM application and HR application, ERP and ITSM application. இது எல்லாமே ஒரு வேர்ஹவுஸ்ல சென்ட்ரலைஸ்டா இன்ஸ்டால் பண்ணி அதோட ரெக்கார்ட் மெயின்டைன் பண்ண போறோம். There are three types of staff members or types of Azure DevOps users இங்க பயன்படுத்தப்படுது. These are the list: canaries, early adopters and users. So canaries, early adopters and users. The more users may a ring-based deployment methodology இந்த Azure DevOpsல அசைன் பண்ணப்படும். ஸோ இதனுடைய ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு பார்ப்போம். Canary users are the first one to test new features as soon as they are available. ஒரு ப்ராடக்ட் ஒன்ஸ் ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் Canary users are the first one அவங்க ஃபீச்சர்ஸை டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. The early adopters are the next group of users who preview releases that are more refined than the canary bits. ஸோ இவங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாமே நியூ ஃபியூச்சர்ஸ் ட்ரை டு ஃபைண்ட் அவுட் அண்ட் அதுக்கு எப்படி ஃபீட்பேக் கொடுக்கறது அண்ட் தே வில் எக்ஸ்பெக்ட் ஹையர் லெவல் than the canary users. Finally, users, I mean end users are the final group of users who consume the products. Basically, they are not interested in testing or providing feedback, but they wanted to use software for that own purpose. Let's check பண்ணிக்கலாம். First question: in which of the following choices would you find large amounts of technical debt? நமக்கு எந்த இடங்கள்ல வந்து நிறைய டெக்னிக்கல் டிபெண்டன்சி தேவைப்படும் ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல? So the correct answer is brownfield projects. A brownfield project comes with a package of existing code bases, existing teams, and often a significant technical debt. They can still be ideal projects for DevOps transformations. So greenfield project நம்ம from the scratchல இருந்தே பண்றதுனால நம்ம அந்த ஓனரே எல்லாத்தையும் ஹேண்டில் பண்ணிடுவாங்க. வேற brownfield ப்ராஜெக்ட்க்கு நமக்கு டிபெண்டன்சி இருக்கும். ஏன்னா ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் அந்த ப்ராஜெக்டை பண்ணுங்கிட்ட நமக்கு வந்து நாலேஜ் தேவை. ஸோ அதனால தான் ஆன்சர் இஸ் brownfield project. The second question: which of the following choices would your system that manages inventory in a warehouse be considered? On-prem setup அப்படின்னு பார்க்கும்போது system of record, correct. System that provide the truth about the data elements are often called system of
The third question, which of the following choices are categorized user groups most adopted in continuous delivery? Answer is canaries, early adopter, and users. So the discussion around the continuous delivery, users are often categorized three general buckets: canaries, early adopters, and users. So the continuous delivery அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது DevOps. So DevOps நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த users categories, canaries, early adopters, and users. அடுத்தது சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் எவாலுவேஷன். இதை பத்தி பார்ப்போம். வாட்டர்ஃபால், ஏஜைல் அண்ட் DevOps. இங்க லிஸ்ட் ஆகிருக்கிற இந்த மூணுமே மோஸ்ட் பாப்புலர்லி யூஸ்டு இன் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி. இதை பத்தி கொஞ்சம் விரிவா பார்ப்போம். The first one, waterfall methodology. Waterfall is a traditional software development methodology. It follows a linear and sequential process. பொதுவா இத ஓல்டு சாஃப்ட்வேர் மெத்தடாலஜி சைக்கிள்னு சொல்லலாம். இந்த மெத்தடாலஜில நிறைய ஸ்டேஜஸ், அதாவது பேசஸ் இருக்கு. These are all the stages. So requirements, analysis, design, implementation, testing, and maintenance. பொதுவாக இந்த மெத்தடாலஜி ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜாக தான் ப்ராசஸ் நடக்கும். அதாவது சீக்வென்சியல் ப்ராசஸ் அப்படின்னு கூட இதை சொல்லலாம். It is best suited for simple and stable projects with clear and fixed requirements. அடுத்ததாக ஏஜல் மெத்தடாலஜி. It is an incremental software development methodology and mainly focuses on sprint release சொல்லலாம். And it involves close collaboration among the cross-functional team and getting frequently feedback from the customers and stakeholders. So இதுதான் வந்து ஒரு ஏஜல் மெத்தடாலஜியோடைய லைஃப் சைக்கிள்னு சொல்லுவோம். So first, the project has to be planned. The next stage is design, develop, test, deploy, review, and launch. So இந்த ஏஜல் மெத்தடாலஜி எதுக்கு பெஸ்டா சூட்டபிளா இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா, for complex and dynamic projects with changing and evolving requirements. இந்த ஏஜைல மோஸ்ட்லி ஒரு 12 பிரின்சிபல் டெக்னிக்ஸ் இருக்கு. அது என்னன்னு பார்ப்போம். 12 agile principles in software development. Customer satisfaction. The next is changing frequent requirements, frequent delivery, communicate regularly, support team member, face-to-face communication, measure work progress, development process, good design, measure progress, continue seeking result, reflect and adjust regularly. So in the 12 mostly used in the agile principles. Next, DevOps methodology. DevOps is a software development methodology that combines the principles and practices of agile and lean with the tools and techniques of automation and continuous delivery. இந்த டயக்ராம் தான் DevOps methodology லைஃப் சைக்கிள்னு சொல்லலாம். இதுல 2 செக்ஷன் இருக்கிறத பார்க்கலாம். டெவலப்மெண்ட் செக்ஷன் அண்ட் ஆப்ரேஷன் செக்ஷன். இந்த டெவலப்மெண்ட்ல 4 ஸ்டேஜஸ் இருக்கு. சிமிலர்லி ஆப்ரேஷன் செக்ஷன்லயும் 4 ஸ்டேஜஸ் இருக்கு. ஒன் பை ஒன்னா பார்ப்போம். ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ், பிளான் த ப்ராஜெக்ட். ஸோ ப்ராஜெக்ட் பிளான் பண்றோம். தென் கோட் த ப்ராஜெக்ட் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ், தென் பில்ட் த இமேஜ், தென் டெஸ்டிங் ஆஃப் த கோட். ஸோ இது எல்லாமே நம்ம டெவலப்மெண்ட் ஏரியான்னு சொல்லலாம். The next one, release it and deploy to the production. Then operate it, then monitor.
ஸோ இந்த 4 ஸ்டேஜஸை நம்ம ஆப்ரேஷன் ஸ்டேஜ் செக்ஷன் சொல்லலாம். ஸோ இந்த டெவாப்ஸ் மெத்தடாலஜியில் ஒரு ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட்ல மெயினாக டூல்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்ஸ் ஆஃப் ஆட்டோமேஷன் அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டது ரொம்ப அவசியம். ஸோ ஒரு ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் டூல்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது டெவாப்ஸில் பிசிக்கல் டூல்ஸ் என்னென்ன யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா செக்ஸஸ், ஒயிட் போர்ட்ஸ், சம் ஸ்டிக்கி நோட், இண்டெக்ஸ் கார்டு அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுவாங்க. அண்ட் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் டூல்ஸ் சச்சஸ் Kanban board for planning, monitoring and visualization, and screen recording tools. The மாதிரி project management tools are very important to know that. So overall ஒரு agile project management toolsல பார்க்கும்போது Azure DevOps and GitHub is the best suitable system for continuous integration and continuous deployment system. Check your knowledge. Question number 1. An agile tool manages and visualizes work by showing tasks moving from left to right across columns representing stages. What is this tool commonly called? So the correct answer is Kanban board. A Kanban board let you visualize the flow of work and constrain the amount of work in progress. Your Kanban board turns your backlog into an interactive signboard, providing a visual flow of work. The second question. Which of the following choices is not describing process and methodology correctly? So, அப்போ இதுல பார்த்தோம்னா எது சரியா டிஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படிங்கிறத நம்ம செலக்ட் பண்ணோம். Agile, the last one, Agile is the best and most used methodology and the best to start your project. This is a correct one. It is possible to start with waterfall and evolve to Agile. This is also correct. It is required to implement waterfall to evolve and implement Agile. No, so this is the correct answer. It is not required to implement waterfall to evolve and implement Agile. The waterfall methodology is a traditional software development practice not related to Agile. You can implement Agile without any dependency. Also, you can evolve your current process to Agile. Yes. The third question, which of the following choices is not an Agile and project management tool? So, upon project management, Agile project management tools use பண்ணக்கூடிய tools இல்லாதது எது? Azure DevOps and GitHub இந்த ரெண்டுமே நம்ம யூஸ் பண்றோம். ஸோ கம்டஸ்யா அப்படிங்கிற ஒரு டூல் DevOps ரிலேட்டடான டூல் கிடையாது. ஸோ அதுதான் கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்தோங்கிறது ஒரு சம்மரி. Understand what DevOps is and the steps to accomplish it. Identify teams to implement the process. Understand Agile practices and principles of Agile development. Identify ideal DevOps team members. Select and configure tools for collaboration. Thanks for watching. Please share your comments and thoughts to Adonai Master Technology at gmail.com.